Like, try again. What I've been saying is not heard or what? I think no. Huh? No. So I've just been speaking in vain, yeah? Yeah. But now it's working, sorry. So all of that which I just said was lost, yeah? Is that right? Yeah. Sorry. Okay. No problem. Even the invocation was lost, was it? Mm-hmm. Okay. It's a problem. I just see now. Okay. A gente tinha problema com o som e eu não tinha percebido, só agora que eu percebi. Desculpa. Okay, we'll start again. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitangscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthana Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachani Devishesha Shinivadi Prasthata Deshatani. So we're continuing today with our discussion about time. Yeah. Então a gente está hoje continuando a nossa discussão acerca do tempo. Is it functioning now? Is it working? Yeah. Yes. Okay. I hope everyone can hear me. Agora pode me escutar. Yeah. So time is one of the tattvas. Yeah. Então tempo é dos tattvas. In philosophy, there are different branches of philosophy. Em filosofia tem diferentes ramos da filosofia. And they have Greek names. Yeah. E eles têm nomes gregos. In Sanskrit, of course, they have Sanskrit names. Yeah. Em sânscrito, obviamente, tem nomes sânscritos. So one of the branches of philosophy is called epistemology. Dos ramos da filosofia é chamado epistemologia. Yeah. All these different disciplines have their jargon, isn't it? Their speak, you know, the kind of language that they use. It's useful for that particular branch of knowledge, obviously. Cada ramo do conhecimento tem a sua própria forma de falar, as próprias palavras que usa, e isso é bom. But, you know, people who know that branch of knowledge, they talk about epistemology and ontology and things like that. You know? Bom, as pessoas que sabem, né, esse ramo do conhecimento falam acerca de epistemologia, ontologia, coisas assim. And someone who listening might think, what on earth is epistemology? What is ontology? E alguém que não sabe vai falar, o que é epistemologia, ontologia? And these are, as I said, Greek words, therefore they might be a little removed, distant, you know, they're distant. Como eu falei, são palavras gregas, então por isso podem parecer pouco distantes de nós. If you go into the hospital, you find all the doctors all have Greek names, isn't it? Oncologist is a guy who looks at your nose, a nose doctor. Tá aí. Então, se a gente for para o hospital, a gente vai ver que todos os médicos têm nomes gregos, né? Tipo, oncologia. Oncologia? Is that right? The onc is your nose, is it? No. What is it? I think oncology is not about cancer or something like that. I'm not sure. No. Ok, então oncologia que trata do nariz. Ophthalmologist. Oftalmologista.
An eye doctor, yeah. É o médico dos olhos. A little bit different from an optician somehow or another. É um pouco diferente de Yeah. óptico. A gynecologist is a doctor who specializes in women. Yeah. Ginecologista é médico especializado em mulheres. And this way they have all different names. E assim tem diferentes nomes. So similarly, also, a lot of our branches of knowledge today come from, from the ancient Greeks. Yeah. Similarmente, muitos dos nomes, né, vêm do grego. Yeah. Antigo. People like Plato and Socrates, Eratosthenes, and other people. Pessoas como Platão, Sócrates, Aristóteles e outras pessoas. Democritus, yeah. Demócritus. Actually, the Greeks, they got their knowledge from Egypt. Yeah. De fato, os gregos, eles obtiveram o seu conhecimento dos egípcios. And from India. E da Índia também. One time, this knowledge, Vedic knowledge, was spread all over the world. Yeah. Teve momento em que todo esse conhecimento védico estava espalhado pelo mundo todo. So, ontology means dealing with entities. Então, a ontologia significa que lida com entidades. Entidades, yeah. An entity in Sanskrit is called a tattva, yeah. E uma entidade em sânscrito é chamada tattva. A tattva, or an entity, is something that exists by itself, for itself, yeah. Uma entidade, tattva, é algo que existe por si mesmo. For itself, yeah. Por si mesmo. And it can't be defined in any other terms, yeah. E não pode ser definido em nenhum outro termo. So, epistemology is a branch of knowledge whereby we inquire as to how we can know that what we know is true. Então, epistemologia é o ramo do conhecimento através do qual nós podemos saber que o que nós sabemos é verdade. Yeah. In Sanskrit, it's called pramana. Em sânscrito, isso se chama pramana. Or evidence, yeah. Ou evidência. Evidence. How do we know that what we know is true? Yeah. Como nós sabemos que o que nós sabemos é verdade? What qualifies as true knowledge? Yeah. O que qualifica como conhecimento verdadeiro? According to our system of pramana, which is passed down to us from Madhvacharya, we accept three basic sources of evidence. Então, pramana, de acordo com o nosso sistema pramana, nós aceitamos três fontes de evidência, de acordo com Madhvacharya. One is called pratyaksha. Uma é chamada pratyaksha, which means direct perception. Que significa percepção direta. So, in the material world, direct perception not terribly reliable, you know. No mundo material, a percepção direta não é completamente confiável. Because we are perceiving things through our material senses, you know. Porque nós estamos percebendo as coisas através dos nossos sentidos materiais. Which have some limitations to os them. Quais têm algumas limitações. But generally speaking, if if we're not intoxicated and if our senses are working properly, we can accept that what we experience is true. Yeah. Mas geralmente, se nós não estamos intoxicados e se os nossos sentidos estão funcionando adequadamente, nós podemos confiar que o que nós estamos percebendo é verdade. So, we generally, if I see a cat and it looks like a cat, makes a noise like a cat, then I can accept that there's a cat there. Então, geralmente, se eu vejo gato, ele faz barulho de gato, se comporta como gato, eu posso dizer que é gato. Madhvacharya was a realist from that perspective. Desde essa perspectiva, Madhvacharya, ele era realista. Yeah. Some people try to claim that everything in the world is illusory,
Yeah. Algumas pessoas tentam dizer que as coisas no mundo são ilusórias. But if that were so, then there would be no reliable knowledge at all. Isn't it? Yeah. If that were true, then there would be no reliable knowledge Mas whatsoever. se isso for verdade, então não poderíamos ter nenhum conhecimento confiável para nada. From a practical perspective, we have to accept certain things as being real, isn't it? Yeah. Mas, desde uma perspectiva prática, nós temos que aceitar certas coisas como sendo reais. And you know what we experience through our senses, as long as the senses are working properly and we're not intoxicated, we're in a sound state of mind, we can accept that these things are real. Yeah. Mas em termos gerais, se os nossos sentidos estão funcionando de forma adequada e se nós não estamos intoxicados, então podemos dizer que aquilo que estamos percebendo é real. So, obviously, if we think everything's illusion, then that means the scripture is also illusion, the guru is also illusion, the instructions of the Vaishnavas are illusion, the deities are also illusion. Yeah. Se tudo for uma ilusão, então a gente teria que dizer que as escrituras também são uma ilusão, que o guru, as instruções do guru e dos Vaishnavas são ilusões, que a deidade é uma ilusão. If you smoke a lot of marijuana, people come to this conclusion everything is illusion. Quando você fuma muita maconha, acaba chegando nessa conclusão que tudo é ilusão. Because they lose touch with the reality. Yeah. Porque você perde contato com a realidade. They lose touch with the reality. So in such a world, there is no spiritual truth ultimately. Yeah. Então, em certa forma, não tem uma verdade espiritual. So pratyaksha on the spiritual level is a perception, direct perception with spiritual senses. Yeah. Então, pratyaksha, desde no nível espiritual, é a percepção direta com os sentidos espirituais. So you could say, behind the material senses are the spiritual senses of the soul. Por trás dos sentidos materiais estão os sentidos espirituais que pertencem à alma. And those senses are accurate. They work properly. E esses sentidos, eles são muito precisos, eles funcionam de forma bem adequada. Madhvacharya calls that the sakshi. The sakshi means the witness. Yeah, Madhvacharya chamou isso o sakshi. Sakshi quer dizer a testemunha. If I perceive something through spiritual senses, I know that it's true. Se eu percebo algo através dos sentidos espirituais, eu sei que isso é verdade. Because one of the what shall I say, characteristics of perception with the spiritual senses is a certain knowledge of truth. Yeah. Porque uma das características da percepção com os sentidos espirituais é a certeza de que esse conhecimento é real. In other words, the living entity has a faculty to recognize truth when he is presented with it. Yeah. Em outras palavras, a entidade viva tem a capacidade de reconhecer a verdade quando se apresenta perante ela. That's called the sakshi. É isso que é chamado sakshi. Or the witness. Ou a testemunha. Yeah. In other words, we know if somebody says something that's true, if we're honest and we're paying attention, right, we're not deceiving ourselves, then we know it's true or not. We can know within ourselves. Em outras palavras, quando alguém fala alguma coisa que diz que é verdade, se nós somos pessoas honestas e não estamos tentando nos auto-enganar, então nós podemos saber se o que essa pessoa está falando é verdade ou não. And the problem is these days, of course, people deceive themselves. O problema atualmente é que as pessoas se auto-enganam. Yeah, but ultimately you can't deceive yourself satisfactorily because you know that I'm deceiving myself. You know it. Yeah, you, the soul, knows I'm a fool. I'm deceiving myself. Mas em últimas, você não pode sempre ficar se auto-enganando, porque no fundo você sabe que você está se auto-enganando. Eu sou um tolo, eu estou enganando a mim mesmo. If you see God with the spiritual senses, experience God in a state of trance, samadhi, there's no doubt, no room for doubt. Se você experimentar Deus com seus sentidos espirituais, em um trance ou assim, você não vai ter nenhuma dúvida, não vai ter lugar para dúvidas. So that's why Madhvacharya accepts pratyaksha as being the ultimate
source of evidence. You know? Por esse motivo é que Madhvacharya ele aceitou Pratyaksha como sendo a última forma de evidência. Yeah, when you actually perceive something directly with your spiritual senses. Quando você de fato percebe algo diretamente com seus sentidos espirituais. In this material world, we're experiencing things indirectly through the senses of the material body, isn't it? Yeah. Nesse mundo material, nós percebemos coisas indiretamente através dos sentidos materiais. But in general, you know, if somebody gives me an apple and it smells like an apple, tastes like an apple, looks like an apple, I can accept, you know, it's an apple. Mas em termos gerais, se alguém me dá uma maçã, fala que é uma maçã, tem cheiro de maçã, tem forma de maçã e tem gosto de maçã, eu posso aceitar que é uma maçã. We don't need to always be doubting our perception. Nós não precisamos estar sempre duvidando da nossa percepção. Of course, we know that, you know, a good hypnotist, he can get you to eat an onion and it tastes like an apple. It's possible to do. Mas nós também sabemos que bom hipnotizador, ele pode fazer com que você coma uma cebola, achando que tem gosto de maçã. So that's a form of deception, isn't it? Essa é uma forma de enganação. But in order to gain knowledge, we need to have our ears functioning. Our ears need to function. Mas para a gente poder obter conhecimento, precisamos que os nossos ouvidos estejam funcionando. Yeah. Of all the different senses, the most important of all the senses for gaining knowledge is the ears. Entre todos os sentidos, o sentido mais importante para obter conhecimento são os ouvidos. So it says the transcendentalist sees with his ears, or he understands by hearing. Por isso se diz que os transcendentalistas, eles veem com os ouvidos, porque eles entendem através dos ouvidos. Just like, you know, we learn about the atom in school by hearing about it. Yeah. É como na escola a gente aprende acerca do átomo por escutar acerca do átomo. No one's ever seen an atom. Nunca ninguém viu You átomo. can't see an atom. Você não pode ver But we heard átomo. about it, so we accept that there's an atom. Mas nós escutamos acerca deles, então nós aceitamos que existe átomos. Similarly, in school, we learn about the solar system, about the sun and the earth and planets. We've never seen it. We don't know it. We've no direct perception of it. But yet we accept that and we have an image of it in our mind, isn't it? Yeah. Igualmente na escola a gente escuta acerca do sistema solar, do sol, e dos planetas e da Terra, etc. A gente nunca viu, mas a gente aceita o que nos foi falado. Philosophy is very important. It's an important branch of knowledge. Yeah. A filosofia é ramo do conhecimento muito importante. Even these days, they have philosophers who philosophize about science. Yeah. Até mesmo nesses dias tem filósofos que filosofam acerca da ciência. Science is a great source of knowledge these days. Everyone's interested in science. Ciência é como a grande fonte de conhecimento atualmente. Todo mundo está interessado em ciência. It's actually science really is not a thing as such. It's not a unified body of knowledge even. Yeah. Mesmo que a ciência em si mesma não é como corpo de conhecimento unificado. There are lots of scientists and they all have, you know, they maybe slightly different ideas. Yeah. Tem muitos cientistas, todos eles têm ideias talvez pouco diferentes. Maybe there's some consensus amongst them about certain things. Talvez alguns consensos entre eles acerca de certas coisas. But even there are scientists who don't agree with basic assumptions, like Rupert Sheldrake doesn't agree that the speed of light is constant. Yeah. Mas existem certos cientistas que não concordam com certos enunciados básicos, que supostos básicos, como Rupert Sheldrake, que ele não concorda com que a velocidade da luz seja uma constante. So we talk about science as if it was a unified body of knowledge and everything that science teaches is certain, but it's far from being true. A gente pensa na ciência como se fosse corpo unificado de conhecimento e que tudo que os cientistas falam é verdade, mas isso está bem longe da realidade. Science is a kind of a conglomeration of various ideas held by different scientists. Yeah. A ciência é como tipo de conglomerado de diferentes ideias sustentadas por diferentes cientistas. And people say, well, just see, science works. You know, it produces aeroplanes and mobile phones, but actually all these things existed in previous times also.
E as pessoas vão falar, mas olha, a ciência funciona porque a gente consegue fazer aeroplanos e coisas assim. Mas, de fato, tudo isso já existia em tempos anteriores. In the Vedic times, they had aeroplanes, Na época védica, eles já tinham They also aeroplanos. had methods of long-distance communication. Eles também tinham métodos para se comunicar a longa Yeah. distância. So none of these things are new. They're nothing new. Então, nada disso é novo. And science hasn't created them. E os cientistas não criaram isso. They're just using knowledge that's already there. Eles simplesmente usam o conhecimento que já está aí. Aeroplanes also are not, not the height of technology. There were better airplanes in previous times. E os aeroplanos que temos não são a tecnologia mais elevada. Existiam aeroplanos muito melhores em épocas anteriores. They had airplanes that were like flying cities. E eles tinham aeroplanos que eram como cidades voadoras. And that flew without making a lot of noise or creating a lot of pollution. E eles voavam sem fazer tanto barulho e sem criar tanta contaminação. But these days, modern times, we consider this to be mythology or just fairy tales. Mas atualmente nós consideramos isso como mitologia ou contos de fadas. But why should they have been lying to us? Mas the ancient peoples. Por que as pessoas da antiguidade iriam estar mentindo para nós? So in philosophy, as I said, epistemology means, how do I know that what I know is true? Então, em filosofia, como eu já disse, a epistemologia trata de como que eu sei que o que eu sei é verdade. And in Sanskrit, epistemology is called pramana. E em sânscrito, epistemologia é chamado pramana. There's one book called Prameya Ratnavali, isn't it? Prameya Ratnavali. Is that Baladev Vidyabhushana who wrote that one? Or, it's about about evidence. Tem livro chamado Prameya Ratnavali e que trata acerca de evidência. So, as I said, first evidence is pratyaksha, direct perception. A primeira evidência é pratyaksha, a percepção direta. Another kind of evidence is what's called anuman, which means a logical deduction. Outro tipo de evidência se chama anuman, que é uma dedução lógica. So on the basis of what we experience, we can make certain logical deductions about things that we can't experience directly. Então, em base àquilo que nós experimentamos, nós podemos tirar deduções lógicas de coisas que nós não podemos experimentar diretamente. For instance, I'll give an example. Por exemplo, the existence of the ether. A existência do éter. Yeah, they call it the luminiferous ether, or the substance that carries light. É chamado do éter luminoferoso ou a substância que carrega luz. In Sanskrit, it's called akash. Em sânscrito é chamado akash. Also, in the Bhagavad Gita, Krishna calls it ka. No Bhagavad Gita, Krishna chama ka. Bhumirapo nalovayu kammano buddhi evacha. Ka. Yes, K-H-A. Akash is another word for it. It's space, the substance of space. Akash também é outro nome para a substância do espaço. Sanskrit has many synonyms for things. There's usually more than, sometimes up to 10 or more words for the same thing. Sânscrito tem muitos sinônimos para as coisas. Às vezes tem mais de 10 palavras para uma mesma coisa. And it describes the different qualities of a thing. Que descreve as diferentes qualidades de uma coisa. Which makes Sanskrit a very, very good language for philosophy, for instance, and poetry also. Isso faz do sânscrito uma língua muito boa para a filosofia e para a poesia. So, for instance, since I know that a water wave propagates itself in water, the substance water. Water is needed for the propagation of a water wave. Então, nós sabemos, por exemplo, que uma onda precisa de médio para se propagar. Por exemplo, a water wave needs water to propagate, to spread out. Uma onda de água, por exemplo, ela precisa de água para se propagar. To spread out. So, we understand that you can't have a water wave without water, isn't it? Então, a gente entende que a gente não tem uma onda de água sem água. That's intelligence, no? Isso Logic. É inteligência lógica.
Similarly, sound waves propagate through air. So air is the medium through which a sound wave propagates. Yeah. Da mesma forma, as ondas sonoras, elas se propagam através do ar. O ar é o médio através do qual as ondas sonoras se propagam. So a wave needs a fluid medium through which to propagate. Então, uma onda precisa de médio fluido através do qual se propagar. This is logic, isn't it? É lógico. It's called anuman. Isso é o que se chama anuman. So logic that's sound and that follows the laws of logic and based upon the things that we can perceive is very sound. Isn't it? It can be accepted, right? Yeah. Não, sorry. Logic that is sound, that is what follows a reasonable process, logical process. Então, a lógica que segue processo razoável, processo lógico. Based upon what we can perceive. Baseado naquilo que nós podemos perceber. Through logic, we can come to a valid conclusion. Através da lógica, nós podemos chegar a conclusões válidas. For instance, por exemplo, if there's a house or a room with one door, se tem quarto ou uma casa com apenas uma porta, and we see somebody go in that door, e nós vemos que alguém foi por essa porta, and we know there's no other way out, there's no other exit, e nós sabemos que não tem nenhuma outra forma de sair. If a person goes in the door and doesn't come out, we can assume that they must still be in the room. Se a pessoa entrou por essa porta e não saiu, então nós podemos assumir que essa pessoa ainda está dentro do quarto. That's logic, isn't it? Isso é lógica. So similarly, on the basis of knowledge of waves, that they need a medium through which to propagate, we can assume that light waves and electromagnetic waves also need a medium through which to propagate. Similarmente, assim como nós percebemos que as ondas precisam de médio para se propagar, a luz, as ondas de luz também precisam de médio para se propagar. We call that ether. Nós chamamos esse médio de éter. We know, for instance, that sound cannot propagate through a vacuum. Nós sabemos, por exemplo, que o som ele não pode se propagar no vazio. But light can. Mas a luz pode. Right. So the vacuum must have a substance. There must be Então, o something vazio tem que ter uma substância. That's called the luminiferous ether. É isso que se chama o éter luminoferoso. And Sanskrit has a word for that. It's called akash. E o sânscrito tem uma palavra para isso, que se chama akash. And this is the medium of propagation of electromagnetic waves. E esse é o médio de propagação das ondas eletromagnéticas. This is scientific, Isso é científico. And it's based upon logic, anuman. E é baseado na lógica, anuman. Yeah. So, although we can't actually experience ether directly with our senses, we can't see it, we can't measure it. We know it's there because we can deduce it. Então, mesmo que tem coisas que a gente não pode experimentar diretamente com os nossos sentidos, a gente sabe que existem porque nós deduzimos logicamente. So this is another form of anuman, of evidence, praman, which is anuman, called anuman. Então, essa é uma outra forma de evidência, chamada anuman. You get pratyaksha, which is direct perception. We know that direct spiritual perception with pure spiritual senses is perfect. Então, a primeira que a gente já falou foi pramana, que é a percepção direta. Nós podemos saber que uma coisa realmente existe, nós podemos percebê-la de forma perfeita também com os nossos sentidos espirituais. There is some imperfection in material perception because of the imperfection of the senses. Existe alguma imperfeição na percepção material devido às limitações dos sentidos materiais. Just like if I see something very far away, it looks very small, doesn't it? É como quando eu vejo algo muito, muito longe, se vê muito pequeno. Yeah, but so you see the same thing very close, it looks very big. Mas quando eu vejo essa mesma coisa muito de perto, parece muito grande. This is called perspective. It's the way the senses operate. É isso que se chama perspectiva. É assim como os sentidos funcionam. And it's because of the limitation of the eye. E isso é devido às limitações dos olhos. And some things you can't see at all because they're just too far away. E tem coisas que você não pode nem ver porque são muito longe. Because the eye needs to be able to triangulate on, it needs at least
two, what shall I say, two rays of light coming from that object. Porque os olhos precisam como triangular, como dois raios de luz vindo do objeto. That's right, yeah. So if it's too far away, we just can't see it, that's it. Então, se estiver muito longe, a gente não pode ver. Because the eye can't perceive it. Porque os olhos não conseguem perceber. Same with sound and other things. A mesma coisa com o som. And these things can be distorted as well. We experience distortions. E também as coisas podem ser distorcidas, a gente experimenta distorções. But generally speaking, if I'm sane and I'm not drunk, isn't it? And I'm perceiving, my senses are operating properly, and we can accept that what I see, what I hear, etc., is real. Mas em termos gerais, se eu estou saudável e eu não estou bêbado, os meus sentidos estão operando normalmente, eu posso dizer que o que eu estou vendo é real. This is the standpoint of Madhvacharya. He's a realist. Esse é o ponto base de Madhvacharya, ele é um realista. And if we can't accept anything as real, we're in a really difficult position, aren't we? E se nós não podemos aceitar que tem alguma coisa que é real, então a gente está numa situação muito difícil. So, there has to be some reality somewhere, isn't it? Tem que ser alguma realidade em algum lugar. Okay, so we talked about two different types of evidence. Evidence from direct perception, evidence from deduction. Então, a gente já falou de dois tipos de verificação de evidência. A evidência da percepção direta e a evidência da dedução lógica. This is all within the discussion in philosophy they call epistemology. Isso está tudo dentro da discussão que a filosofia é chamada de epistemologia. In Sanskrit called pramana. Okay? Em sânscrito é chamado pramana. Good little lesson here. Yeah. And the third form of evidence, which the scientists, of course, don't accept because they base all their knowledge on only those two, isn't it? On perception and what they can deduce. Então, a terceira forma de evidência é a forma que os cientistas modernos não aceitam, porque eles baseiam todo o seu conhecimento unicamente nessas duas primeiras, na percepção direta e na dedução lógica. And on top of that, they only talking about material perceptions with material senses, so they have to accept that their senses are limited. There's a limit to what we can see and what we can measure. Além disso, eles falam unicamente de percepção material com sentidos materiais. Eles têm que aceitar que tem uma limitação àquilo que nós podemos perceber. But of course, you can get lots of knowledge about immediate things by seeing them, touching them, tasting them, measuring them. Mas obviamente você pode obter muito conhecimento das coisas imediatas através de vê-las, testar, tocá-las, saboreá-las, etc. And in our normal, practical, everyday life, this is how we accumulate knowledge, isn't it? Na nossa vida prática diária, é assim que a gente obtém conhecimento. Little child crawls along a banana, it's yellow. Oh, it tastes good. Right, so the child learns that the banana is nourishing, it's good. Uma criança vê uma banana e pega ela e coloca na boca e fala, gostoso. E aí a criança obtém conhecimento de como se nutrir a partir dessa percepção direta. Where the banana came from, who originally created the banana, these are other questions. Da onde que essa banana veio e quem que criou originalmente essa banana é outro assunto. But like the scientist in his laboratory is putting things in the test tube, testing them. Mas os cientistas nos seus laboratórios estão colocando coisas nos seus tubos de ensaio. Today they took some blood, so they're testing my blood now to see what chemicals are inside my blood. Recentemente eu fiz exame de sangue, então eles estão testando meu sangue para ver que tipo de químico tem no meu sangue. But we have a natural laboratory, which is our mouth, isn't it? Nós temos laboratório natural, que é a nossa boca. That's why children, they always put things in their mouth. Por isso que as crianças sempre colocam coisas nas suas bocas. Because when they put the thing in the mouth, then they naturally find out what are the chemicals in there,
No, bitter. Yeah, it's a laboratory, testing laboratory. Porque Yeah. quando eles colocam coisas na boca, eles naturalmente sabem Yeah. que tipo de químico tem. Ah, experimenta, é amargo. Yeah. Ah, não. A boca é o laboratório. So basically, modern science is just an extension of our senses, isn't it? Elaborate extension of our senses. Então, basicamente, a ciência moderna é como uma extensão elaborada dos nossos sentidos. And it can give us information, obviously, about the nature of the world, how the world works, you know. E pode nos dar informação acerca da natureza do mundo, de como o mundo funciona. And also, it can give us some power or ability to control various aspects of the world, perhaps. E também pode nos dar algum poder ou habilidade para controlar certos aspectos do mundo. But it doesn't tell us why or the purpose of the Mas world. não nos diz nada acerca do porquê ou do propósito. Yeah. And modern philosophers actually they avoid the discussion of purpose. They avoid it. E os cientistas, os filósofos modernos, eles Modern philosophers. Os filósofos modernos, eles evitam a discussão acerca do porquê. You have science, and now you have a philosophy of science. Yeah. Você tem ciência e agora você tem a filosofia da ciência. Which is philosophers thinking about what are the implications of scientific inquiry. Onde os filósofos estão agora discutindo quais são as implicações dos assuntos científicos. Yeah, and of course, since science actually can't give us any idea of a purpose. Mas a ciência ela não consegue dar nenhuma ideia acerca do propósito. Therefore, the modern philosophers of science ignore or they just neglect to talk about purpose. Por isso é que os cientistas, os filósofos da ciência, eles ignoram ou evitam falar acerca do propósito. Mr. Dawkins, I think he wants to be a bit of a philosopher. Actually, no, he's gone outside of his realm of evolutionary biology. Now he's philosophizing about God, isn't it? O Sr. Dawkins, ele já saiu fora do reino do seu campo, né, de filosofia de biólogo evolucionista, e agora ele está filosofando acerca de Deus. But if you ask him what is the purpose of the world, he'll say there is no purpose. It has no purpose. Mas se você perguntar para ele qual que é o propósito do mundo, ele fala que não tem nenhum propósito. In other words, we're in a world without purpose, and we can't even discover the purpose because there is no purpose. We just have to make up a purpose. Yeah. E, em outras palavras, nós estaríamos em mundo sem propósito. Você não pode nem se perguntar pelo propósito, porque não tem propósito. Simplesmente tem que criar um propósito. So we end up in a world of despair and death, isn't it? Yeah. E dessa forma nós acabamos em mundo de desespero e de morte. The world of the existentialists, isn't it? What's that? Sorry. Eles chamam isso de existencialismo. Yeah, this was a branch of philosophy, the philosophy of despair, isn't it? Yeah. Tem todo ramo da filosofia, a filosofia do desespero. Yeah. We don't know what life's all about. We have to somehow construct a meaning to life because it is essentially meaningless. É como que nós não sabemos do que se trata a nossa vida, qual é o propósito, vivemos uma vida sem sentido e basicamente temos que construir o sentido para a nossa vida. And of course, without the third form of evidence, shabda, you can't really know what is the purpose actually. Yeah. E obviamente, sem a terceira forma de evidência, que se chama shabda, você não consegue compreender qual é o propósito da existência. Everything seems purposeless, you know. E tudo parece não ter propósito. But shabda, shabda means transcendental sound. Yeah. Shabda significa som transcendental. So this is sound which comes from beyond the universe, you know. E esse som está vindo de além do universo. Comes from the creator of the universe, yeah. Vem do criador do universo. And it gives us information about the purpose of the universe. E nos dá informação acerca do propósito do universo. And how we can fulfill the purpose of our lives. Yeah. E como nós podemos satisfazer o propósito da nossa vida. The scientists will deny that such information is available. Yeah. Os cientistas eles negam que esse tipo de informação is available. They'll say it's just made up by human beings. Eles pensam que isso é simplesmente feito por seres humanos. Scriptures and holy books are just
creations of human beings who are just as confused as everybody else. Eles pensam que as escrituras e tudo isso são feitos por seres humanos que são tão confusos quanto o resto das pessoas. And there's no need to take them seriously. E que não há necessidade de levá-los muito a sério. Because they're scientifically wrong anyway. We've proved the Bible is scientifically wrong, isn't it? Yeah. Porque eles são cientificamente errados. Eles provam que a Bíblia é cientificamente errada. So if they're scientifically wrong, they must be wrong about the purpose of life as well. Yeah. Então, se eles são cientificamente errados, então eles devem também estar errados acerca do propósito da vida. They're just made up by confused people who are trying to find some meaning to a meaningless life, isn't it? Yeah. Eles foram simplesmente feitos por pessoas confusas que estão tentando encontrar algum significado para uma vida sem sentido. However, we don't accept the Vedic literature in that light. Yeah. Em todo caso, a gente não aceita a literatura védica dessa forma. And we find actually when we analyze and look into it carefully, that it's giving us scientific information that we can verify through our senses and through our logic also. De fato, quando nós nos aproximamos e analisamos ela, nós vemos que aí se dá informação científica que pode ser comprovada com os nossos sentidos e na nossa vida. So, not that we have to accept Shabda as blindly, you know, we're not asked to blindly accept. Não se trata de aceitar Shabda de forma cega, nós não pedimos isso. But it's that extra piece of information that gives us the guidance we need to see things properly and to make the correct deductions. Isn't it? Mas é como uma peça de conhecimento extra que ajuda a que a gente possa ver as coisas de uma forma apropriada e fazer deduções corretas. The information that we couldn't get through our own endeavors, you know? Uma informação que nós não podemos obter através dos nossos próprios esforços. It's coming from beyond the universe, beyond the confines of time and space. E está vindo de além do universo, de além do espaço e tempo que nós conhecemos. And we understand that Vedic knowledge is repeatedly manifested again and again. Every time the universe is manifested, the instruction book comes along with it. E nós compreendemos que as instruções védicas elas se manifestam uma e outra vez. Toda vez que o universo é criado, ele vem com o seu livro de instruções. Just like when you get a new machine, whatever it might be, even if it's just a coffee maker or a kettle, there's always an instruction booklet, isn't it? Always. É como quando você compra uma máquina nova, seja uma cafeteira, ou seja um aquecedor de água, o que for. Ele sempre vem com seu pequeno manual de instruções. There might be only one button, the on and off button, isn't it? But still, you have an instruction booklet. Pode ser que funcione com apenas botão de acender e desligar, mas mesmo assim tem manual de instruções. When you get the packet, take the machine out. You'll find underneath it is a booklet. It's always there, always there. Então, quando você pega o pacote, você tira a máquina do pacote, você procura e sempre lá embaixo tem manual de instruções, sempre tem. Even if it's just to tell you what is the correct voltage. Mesmo que simplesmente vai te falar qual é a voltagem certa. So, what to speak of more advanced machines like computers and other things. Que dizer então de máquinas mais avançadas como computadores e outras coisas. I remember when I got the first computer, I got a really thick book, you know, telling you how to use it. O primeiro computador, ele tinha livro bem grande explicando como usá-lo. You get the instruction booklet. Você tem o manual de instruções. So similarly, because the universe is not just a chance occurrence, it's actually created by an intelligent being or by intelligent beings. There's actually an instruction booklet, and that's called the Vedas. Então, de fato, devido a que o universo não acontece por um acaso, sino que ele foi criado por ser inteligente, por isso que ele tem o seu manual de instruções, e esse manual são os Vedas. That tells us about the purpose. What is the purpose? Que nos fala acerca do propósito. Qual é o propósito?
And this is really the difference between, the atheist and the theist. E essa é basicamente a diferença entre os teístas e os ateístas. The atheist believes there's no purpose, which is a bit stupid, really. Os ateístas, eles pensam que não existe nenhum propósito, o qual é muito tolo. And yet, somehow or another, as human beings, we have a sense of purpose, a very strong sense of purpose. Mesmo assim, nós, como seres humanos, temos sentido de propósito muito forte. But the evolutionists will say, well, that sense of purpose has evolved and it helps us to survive. Mas os evolucionistas, eles vão falar, é que esse sentido de propósito, ele tem evoluído e nos ajuda na sobrevivência. And we're still evolving. E continua evoluindo. Towards something. Até alguma coisa. But towards what? Mas para o quê? Yeah. And of course, when it comes down to it, though, evolution is purposeless. It has no purpose at all. E supostamente a evolução ela não tem nenhum propósito. Yeah. But the evolutionary biologists, people like Dawkins, they give it a purpose. Mas os biólogos evolucionistas, como Dawkins, eles dão propósito para a evolução. So they actually personify evolution. Eles de fato personificam a evolução. And they say evolution does this and evolution does that, E aí eles falam, a evolução faz isso, faz aquilo. It's the same as the Shaktas. Basically, what they are is they're Shaktas. É a mesma coisa com os Shaktas. Basicamente, o que eles são os Shaktas. The Shaktas say there's no God, it's just energy. But then they give to energy, they ascribe to energy all the powers of God. Yeah. Eles falam que não existe Deus, senão que tudo é energia. Mas mesmo assim, eles descrevem a energia como sendo o poder de Deus. Well, we say energy is a manifestation of the intelligence of a person. Mas nós dizemos que a energia é a manifestação da inteligência de uma pessoa. So everything can be traced back to a conscious living being. Tudo pode ser traçado de volta até ser vivo consciente. Unconscious, intelligent living being. Ser vivo consciente inteligente. So here too is a difference in the way which we observe or perceive time. Isso é verdade também a respeito do tempo, a forma como nós percebemos o tempo. Okay, we're going back to time. Então agora a gente volta para o tema tempo. So epistemology, remember that word? Epistemology, it's got the word piss in it. Epistemology, lembra dessa palavra, que é a palavra piss. Episteme, I think, comes from Greek. The word episteme comes from Greek. Yeah. A palavra episteme vem do grego. In Sanskrit, the word is pramana. Pramana. Em Sanskrit, a palavra é pramana. That comes from the root ma, which is the same root of Maya. Que vem da raiz ma, que é a mesma raiz da palavra Maya. Ma means to measure. Also, our word measure comes from that root, to measure. Ma significa medir. Measure. A palavra medir, a nossa palavra medir também vem dessa mesma raiz. One of the meanings of Maya means that which can be measured. Dos significados de Maya quer dizer aquilo que pode ser medido. Yeah, or that which appears to be measurable. Ou aquilo que pode ser medido. Yeah. Actually, everything is immeasurable. Yeah. De fato, tudo é incomensurável. But Maya appears to be measurable. So, therefore, the materialist is trying to measure Maya. Yeah. Mas Maya parece que fosse medível. Por isso que todo mundo tenta medir Maya. So, if you put a suffix and a suffix and a prefix onto Ma, you get pramana. Pramana. Quando você coloca sufixo ou prefixo, né, numa raiz, então daí você tem a palavra pramana. Yeah, which means epistemology. Que significa epistemologia. Yeah. And similarly, also you get the root gya, and then you get jnana. Jnana means knowledge. Da mesma forma, a gente tem a raiz gya e temos a palavra jnana, que significa conhecimento. That's right. That's nice. So all Sanskrit words can all be traced back to roots. Todas as palavras sânscritas podem se levar até suas raízes. So another branch of philosophy is called ontology, not oncology, but ontology.
Então, outro ramo da filosofia é chamado ontologia. Yeah. Oncologia. Oncology, I think, is the study of oncs, the study of noses. Yeah. Is that right? We can check that one. Yeah. Yes. One moment. No, it's about cancer. Cancer oncology, is it? Yes. You sure? Yes. What does it say then? Yes. É ramo da ciência médica que lida com tumores e com câncer. A palavra oncologia tem origem em duas acepções. A palavra grega onkos. Oncos means what? Que significa massa. Massa. Volume, tumor. E no termo logia, que significa estudo. Portanto, ontologia é o estudo dos tumores. Okay, tumors. Okay, yeah. Well, the nose is a kind of a tumor, isn't it? Tumor on your face. Anyway, there's oncology and there's ontology. Então, uma coisa é oncologia, outra coisa é a ontologia. Ontology is a study of onts. Yeah. Ontologia é o estudo dos onts. Or the Latin word is ent, isn't it? Ou Ent. a palavra latina é ent. Yeah. Or ens, E-N-S. Or Yeah. ens. That's right. An ens or an ent in the Lord of the Rings, an ent is a kind of a tree, isn't it? Yeah. No Senhor dos Anéis, ent é tipo de árvore. Yeah. But here an ent means a thing or something that exists and can only be described in terms of itself. Yeah. Mas aqui ent significa ser ou algo que existe que pode ser descrito unicamente em termos de si mesmo. So when we talk about all the things that we need to make up reality, we're dividing reality into various entities of which it is composed. Então, para nos estudar a realidade, então dividimos a realidade em certas entidades a partir da qual ela é composta. So the physicists will say, reality is made up of time, it's made up of space, it's made up of energy, made up of matter, and there has to be also consciousness there, otherwise you can't know it, isn't it? Então, os físicos modernos falam na realidade, ela é composta de tempo, de espaço, de energia e de matéria. Falta consciência. And there has to be consciousness because that's the scientist. The scientist, science, geo means I know, isn't it? I know means consciousness. E essa é a ciência, porque ciência quer dizer eu conheço, eu sei. Isso é consciência, então tem que estar a consciência também. This word science comes from skiens, which means knowing, isn't it? Skio means I know. Ciência vem da palavra scien, que quer dizer eu sei. It's a Latin word, É uma palavra latina. Skiens. So the word ens means a thing. A palavra ent significa uma coisa. Ens, a thing. So in Sanskrit we say a tattva. Tattva actually means, we translate it as truth. Tattva actually really means tattva, a thatness, thatness. Thatness. Yeah. I don't know what it's the meaning of that. Então, a palavra tattva, isso em sânscrito você falaria tattva. Em sânscrito a gente tem a tradução de tattva como verdade, mas na verdade o significado é mais como tattva. Tat means that. Yeah, that. Esto. Isso. A palavra tat significa isso. Yeah. So something which is itself, that's a tattva, isn't it? Yeah. Então, algo que é em si mesmo, isso é tattva. That's right, yeah. So in whatever I want to do, I have to consider the entities that make up that. Just like here we have the musical scale. So the entities are the members of the scale. Então, tudo que eu quero fazer, eu tenho que considerar as entidades que construem aquilo. Por exemplo, aqui a gente tem as notas musicais. Então, essa entidade é composta por notas musicais. That's right. So those are the entities. Essas são as entidades. Or the things that we're dealing with. Coisas com as quais estamos lidando. Yeah.
So in order to learn that science, you have to learn those entities. Então, para você poder aprender essa ciência, você tem que conhecer essas entidades. There are 7 entities, yeah. Tem 7 entidades. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, and then we get sa repeated. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, e aí temos o sa repetidamente. So there are 7 entities, yeah. Tem 7 entidades. And so similarly, when we're talking about the universe, we talk what goes into the universe. What are the ingredients? Yeah. Da mesma forma, quando nós falamos acerca do universo, nós temos que falar quais são os ingredientes do universo. If you make a cake, obviously, you have to consider the ingredients, the entities, the things that go into it. Se você fizer bolo, você tem que considerar os ingredientes, as entidades que fazem parte disso. Whatever it might be. The eggs, the flour, the milk, the butter, all of these different things, whichever you use. But we don't use eggs, we have an egg substitute. That's right, yeah. Então você tem, sei lá, a farinha, açúcar, fermento, o que seja que você for usar no seu bolo. These are the entities. Essas são as entidades. The tattvas. As tattvas. That's right, yeah. Sugar is sweet, and that's its qualities. It creates sweetness, gives sweetness to the cake. O açúcar é doce. Essa é a sua característica, então ela é que dá doçura para o bolo. It's like the egg, or the egg replacement gives lightness, isn't it, to the levity, and like makes the cake rise. Então tem outros ingredientes. Makes it light. Às vezes é o ovo, às vezes é outro tipo de coisa como a linhagem. What do you use? Some soya flour or something like that? I don't use nothing. Nothing? No. Okay. Que dá leveza à massa. Milk, gives a certain, mixes everything together, isn't it? The milk, O leite que faz que tudo se misture, ou a água. So when we talk about Sankhya, basically what we're doing is we're talking about the ingredients of the universe, isn't it? What it's made of, Então, quando nós falamos de Shanto, basicamente estamos falando dos ingredientes do universo, do que ele é feito. It's made of earth, water. De terra, água. Water is like the milk, isn't it? Yeah. A água seria como leite. Earth is like the flour, E a terra seria como a farinha. Earth, water, fire is the oven, yeah. E o fogo seria o forno. Yeah, that's right. Earth, water, fire, air, O ar. Air is the mixing process, we mix it. O ar seria o processo de movimento, né? Mix the air into it, Yeah. Quando você mistura, entra ar. Earth, water, fire, air, ether, Ether is very important. We don't see ether. We can't taste it. We can't measure it even. But we know it's there because there is space. There's space to do things. Yeah. Então, o éter é muito importante. Nós não falamos muito sobre éter. Nós não podemos ver o éter. Mas o éter está aí porque tem espaço. If you have a lot of things, maybe you many things, you want to build something, you have a lot of building materials, you want to put it into a space to store it. Quando você tem muitos materiais, por exemplo, vai construir alguma coisa, você tem muitos materiais, você quer guardar eles em um espaço específico. When you look into the room, is there space? E você vê o quarto e fala que tem espaço. And someone will say, well, there's nothing in there. E alguém pode falar, mas não tem nada aí dentro. Somebody will say, no, there's lots of space in there. Yeah. Vai falar, tem muito espaço aí. Yeah, and that's what we want, isn't it? We want space. The space is needed to do things, to move in. O espaço é necessário para fazer coisas, para to store things, to put things. Para armazenar coisas. Okay. So space also has a substance, but that substance is the accommodating substance of all the other substances. O espaço também tem uma substância, a substância que acomoda as coisas. And then you have the more subtle mind, the more subtle mind. E aí você tem a mente mais sutil. That's divided into mind, intelligence, and ego. Dividida em mente, inteligência e ego. And all of these things are included in the pradhana. Pradhana means the material substance. What's the difference between the pradhana and the prakriti? What's the difference? Qual é a diferença entre o pradhana e o prakriti? Yeah. It's like the difference between having all the ingredients there, but then you have to mix them, isn't it? You have to mix the ingredients. É como a diferença como
quando você tem todos os ingredientes, mas você tem que misturar os ingredientes. So, or in the computer, for instance, you have the game on the computer, but you have to activate the game, isn't it? Como no computador, você tem o jogo no computador, mas você tem que ativar o jogo. So the code is there, but it's not active. O código está aí, mas não está ativo. So the element that activates everything is time. It's the time element. O elemento que ativa tudo é o tempo. So time is not considered to be one of the 24 elements. Actually, it's like the 25th element. O tempo não se considera dos 24 elementos, sino que ele seria como o 25º elemento. It mixes everything together, gets everything moving. É o que mistura tudo, que faz tudo se movimentar. So there's eternal time, of course. Existe tempo eterno. That's a free atmosphere of the spirit, Essa é a atmosfera livre do espírito. There's also time there as well, obviously. Lá também existe o tempo, obviamente. But that time has no beginning, no end. It's always present. Mas esse tempo não tem início, não tem final, está sempre presente. It's the time that we all live in all the time. E é o tempo no qual nós vivemos o tempo todo. That's right. Material time, however, is interesting because it's created for a purpose. It has a purpose. O tempo material é muito interessante porque ele é criado por propósito, ele tem propósito. So this brings us to another Greek word. Isso nos leva a uma outra palavra grega. It's teleology. Que é a teleologia. Anyone know? You know this word? Teleology? Conhece essa palavra? Yeah, teleology. Very important word, actually. Teleologia. Yeah. Uma palavra grega muito importante. Yeah. Teleologia means what is the purpose? Yeah. Teleologia significa qual é o propósito. So, for instance, the modern scientists talk about evolution, the evolutionary scientists talk about evolution, but where is evolution going? What is going to be the ultimate result? Yeah. Então, os cientistas modernos falam da evolução, mas para onde que a evolução vai? Qual que é o propósito último, a meta final? Aonde vai chegar a evolução? Is that result desirable? E será que esse resultado é desejável? Yeah. Is it going anywhere? Is it headed in any direction? Is there any arrow? Está indo para algum lugar, está indo num sentido, é como uma flecha, né? Of course, if everything is purposeless, then evolution also is purposeless, and it's not going anywhere. It's not going in any direction at all. Se tudo carece de sentido, então a evolução também carece de sentido e propósito, e não está indo para lugar nenhum. So you can't make any value judgment. You can't say whether it's good or bad or Então você não pode fazer nenhum juízo de valor. Você não pode dizer se é bom, se é ruim. But we see teleology in all aspects of nature, really. Mas nós vemos teleologia em todos os aspectos da natureza. Let's take a seed. This is a good example. Por exemplo, uma semente. What is the purpose of that seed? Qual é o propósito dessa semente? Any ideas? Alguma ideia? Árvore. Sorry? Árvore. The tree, yeah. Okay. Árvore. So that seed, you say, is a purposeless little piece of nothing, isn't it? Então você pode pegar essa semente e falar, não tem nenhum propósito, é pedaço de nada. It's so small, you think, well, what's the use of this? It's useless. É tão pequenininha que você pode falar, qual é a utilidade disso? É inútil. But in that seed is programmed a purpose, isn't it? Mas naquela semente tem propósito programado. But that purpose will only be realized after the elapse of a certain period of time. Mas Okay? esse propósito unicamente pode ser compreensível depois de o passo de certo período de tempo. In other words, time is required in order for that seed to realize its purpose. Em outras palavras, se precisa de tempo para que essa semente possa completar o seu propósito. You can't really understand the purpose of that seed by studying the seed itself. Not really. Você não consegue compreender o propósito daquela semente por estudar a semente em si mesmo. The purpose of that seed lies in the future.
Yeah. Porque o propósito daquela semente se encontra no futuro. After the development of the seed into a tree. Yeah. Depois do desenvolvimento da semente numa árvore. So you see, the tree is the purpose of the seed, isn't it? Yeah. Então a gente pode dizer que a árvore é o propósito da semente. That's called teleology, isn't É it? isso que se chama teleologia. When we build a house, in the beginning, there's lots of bricks and things lying around and workmen sitting about, drinking tea. And you wonder what's going on, isn't it? What's happening? Yeah. Quando você vai construir uma casa, então tem muitas coisas, materiais, pessoas lá sentadas tomando um chá. That's right, yeah. You go there and you think, well, this looks like a mess, doesn't it? Yeah. E você vai lá e olha e fala, nossa, isso parece uma massa. Some não? bricks here, some wood there, a big hole, it's like guys hanging around in work uniform, drinking tea, it's like, what's happening here, isn't it? Yeah. Tipo, uns tijolos por aqui, areia por lá, buraco aqui no meio, os caras de uniforme tomando chá, o que é isso? After the tea break is finished, they start working, and gradually, as the days go by, the weeks go by, the months go by, finally, there's a house. Yeah, and you think, this is the purpose. This is what it was all about. Mas quando passa o tempinho do chá, então eles começam a trabalhar, e aí passam os dias, passam as semanas, passam os meses, e finalmente tem uma casa. Então aí você entende, esse era o propósito. Of course, somebody had a plan somewhere, but that was a mental thing. Obviamente, alguém teve um plano, esse é um assunto mental. And that plan maybe was put down on a piece of paper Esse also. plano talvez foi colocado num pedaço de papel. And there were calculations as to what materials were needed and what needs to be done. E aí tem os cálculos de quais materiais precisamos, o que precisa ser feito. But until the house is finally finished, you can't really understand clearly what the purpose Mas was. até que a casa seja finalizada, você não pode realmente compreender qual é o propósito. So this is the nature of the world, because the world is created for a purpose, and the purpose is not understood until the job is done. You understand what I'm saying? E essa é a natureza do mundo, porque tem um propósito, mas o propósito não é compreendido até que o trabalho é finalizado. Just like if I want to make a sweater. É como se eu quiser fazer um casaco. Or in the war, for instance, the pilots, the flyer, they needed to have jackets, very, very warm jackets, during the war. Na guerra? Yeah, the pilots, the flyers, os pilotos do avião, eles precisavam ter casacos muito, muito bons. They needed warm jackets. They made the jackets out of sheepskin, isn't it? Sheepskin. Muito quentes. Aí eles faziam os casacos de pele de ovelha. Because in those days there was no heating in the cockpit, Porque naquela época não tinha aquecimento no... In the flying, no avião, né? It was really cold. Era verdadeiramente frio. Very, very cold. Muito, muito frio. So they needed very warm jackets, Então eles precisavam de casacos muito quentes. Flying jackets. E casacos para voar. And the best material for that was the sheepskin. E o melhor material para isso que eles encontraram era a pele de ovelha. These days we make sheep's wool sweaters, don't we? This is made from sheep's wool. We don't have to kill the sheep to make the sweater. Esse é da lã, I think this is wool. Is this wool? No. No? I don't know. Could be, anyway. We just imagine that it is. Or maybe not from sheep, because it's have another animal that... Oh, a llama. It's from a llama, yeah. Okay. Yes. Okay. Enfim, mas o tema é que você não precisa matar a ovelha, né? Para poder fazer um casaco bom. So imagine we have a purpose. The purpose is to manufacture jackets. Então Okay. imagina que a gente tem um propósito. O propósito é fazer casacos. We need so many jackets, lots of jackets Nós precisamos de muitos casacos for the pilots, para os pilotos. Okay. So that's our purpose. Actually, the purpose is ultimately to win the war, isn't it? Yeah. Esse é o propósito. Bom, o propósito final é ganhar a guerra. The pilots don't die of cold. They need jackets. Para que os pilotos não morram de frio, eles precisam de casacos. So in order to make the jackets, we have to open a factory. E para fazer os casacos, a gente precisa abrir uma fábrica. Okay. You understand?
Yeah, it's very simple to understand that. Muito simples, né? We have to have a factory to manufacture the jackets. Temos Yeah. que ter uma fábrica para manufaturar os casacos. And then there's a whole process, building the factory, manufacturing the jackets. Finally, we've got the jackets. E aí Okay. tem todo o processo, abrir a fábrica, manufaturar os casacos e finalmente temos os casacos. The pilots wear the jackets, they win the war. There's no need for jackets anymore. The factory closes. All right? Yeah. O piloto veste o casaco, ele ganha a guerra, já não precisa mais dos casacos e a fábrica fecha. So the factory is open for a certain period of time in order to fulfill a certain purpose, isn't it? Yeah. Então a fábrica foi aberta por um certo período de tempo para satisfazer um propósito. Yeah. Is that all right? Tudo bem? So in the spiritual world, time is unlimited. There's, it just goes on and on and on. It's eternal, in the eternal now. No mundo espiritual, o tempo é ilimitado, ele continua e continua no eterno presente. But material time has a purpose, there's a teleology. You Mas understand? o tempo material tem um propósito, isso se chama teleologia. The factory is opened with a certain purpose to manufacture a certain product. Yeah. A fábrica é aberta por um certo tempo para satisfazer um certo propósito. After the products have been manufactured, the factory shuts down. There's no need for it anymore. Depois que o produto foi manufaturado, a fábrica fecha, não precisa mais. I'm only using this example because where I used to live in Somerset, there are lots of old sheep jacket factories, factories that used to make sheepskin coats in the wartime. They're now empty. They're now abandoned. Eu uso esse exemplo because what you was living in. When I was in Somerset, where I lived in Somerset, Somerset in England, Okay. Yeah, there were many factories that manufactured sheepskin coats. Eu uso esse exemplo porque quando eu morava lá na Inglaterra, tinha muitas fábricas que fazia casacos de ovelha e que elas já estão todas fechadas, clausuradas. They were very busy in the wartime. Yeah. Mas elas trabalharam muito na época da guerra. Now they're not needed, so they just close. Yeah. Mas agora já não se precisava mais, então elas todas fecharam, então vazias. So the purpose of the material world cannot be discerned by studying the world itself. The world produces a result, isn't it? That's the whole point of the material world. Então, o tempo do mundo material, ele não pode ser compreendido. The purpose of the material world. O propósito do mundo material, ele não pode ser compreendido estudando o mundo em si mesmo. Yeah. Porque o propósito é algo que ainda vai ser. The physicists talk about time, space, energy, and all these things, but they have no understanding of what it's for. What is the final product? Falam de tempo, energia, todas essas coisas, mas eles não compreendem qual é o propósito final. They think it happens with no purpose. Eles pensam que isso acontece sem propósito nenhum. But we understand, and the reason why the world is temporary is because it executes or it performs a purpose. Mas nós compreendemos e que o motivo pelo qual mundo é temporário porque ele satisfaz propósito. Just like you open a factory for a particular purpose, when the product is produced, you don't need the factory anymore. É como você abre uma fábrica para propósito particular e quando o propósito é satisfeito, você não precisa mais da fábrica. Then you close the factory. E você fecha a fábrica. So the material world is created for a certain period of time. Então o mundo material é criado por certo período de tempo. And then it's closed down. E depois fecha. Purpose has been served. O propósito já foi servido. Okay. And then again, when it's needed, it's again created, and then it operates for some time, and then it closes down. E da mesma forma, sorry, I didn't follow. When it needs to perform that purpose again, okay. It's opened again, and again it performs its purpose, and then it closes down. E da mesma forma, quando se precisa satisfazer novamente esse propósito, então ele se abre de novo, e quando cumpre o propósito, se fecha de novo. Pronto. So material time is something like a leaf that fell off a tree. Então, o tempo, material time is something like a leaf. O tempo material é como uma folha caindo de uma árvore. Once a leaf falls off the tree,
it's dead, pretty much. Yeah. Uma vez que a folha cai da árvore, ela praticamente morre. And it's not attached to the tree anymore, is it? Yeah. E ela já não está mais grudada na árvore. For some time it continues to live, but gradually it dies. Yeah. Por algum tempo ela continua viva, mas gradualmente Yeah. ela vai morrendo. So there's two examples there, two allegories. Então Yeah. tem duas alegorias aí. Yeah. One is a leaf detached from the tree. Yeah. Uma é a folha que está Yeah. desgrudada da árvore. Because it's no longer attached to the living tree. It keeps its life for some time, but gradually it dies, isn't it? Então, devido a que ela já não está mais grudada na árvore viva, então ela permanece viva por um certo tempo, mas gradualmente ela vai ir morrendo. You could say that's the negative aspect of the material world, you know? Então a gente pode dizer que esse é o aspecto negativo do mundo material. That material time is detached from spiritual time, therefore it winds down, it gradually expires. Yeah. O tempo material, ele está desgrudado do tempo espiritual. Por isso que ele vai durar período, mas ele vai acabar. But another aspect of material time is that it's produced for a purpose. Mas o outro aspecto do tempo material é que ele é produzido com propósito. Once that purpose has been served, the factory closes down. E uma vez que esse propósito é servido, a fábrica fecha. So the question now is, what is the purpose? Então a pergunta é, qual é o propósito? Any takers? Alguém dá alguma Any resposta? answers to that question? Alguma This is the resposta big essa question, pergunta? isn't it? É uma grande pergunta. Yeah, it's a big question. What is the purpose of this world? You know? Qual é o propósito deste mundo? And the materialist has no idea at all what the purpose of the world could be. No idea Os whatsoever. materialistas não fazem a menor ideia de qual poderia ser o propósito do mundo. So therefore they say it has no purpose. You Por know? isso que eles falam, não tem nenhum propósito. They say we create the purpose. Aí eles you know? falam que é a gente que cria o propósito. But from where does this sense of purpose come from? Where does the sense of purpose come from? Why do we have a sense of purpose? Mas por que nós teríamos então esse sentido, esse senso de propósito? Da onde que viria esse senso de propósito? Of course, there are a lot of people these days who don't have any sense of purpose. They Obviamente, just, muitas pessoas atualmente não têm senso de propósito nenhum. usually because they're taking too many drugs. Normalmente é devido a que tomam muitas drogas. Yeah. Most people have a sense of purpose, isn't it? They want to achieve something. A maioria das pessoas tem sentido de propósito, deseja alcançar alguma coisa. They feel that life is meant for achieving something. Eles pensam que a vida está destinada a alcançar alguma coisa. But they try to build something up, something permanent in the material world itself. You know? E eles tentam construir algo permanente no mundo material. Yeah. But just like, our factory is created for making a sweater or making a coat. Yeah. Mas da mesma forma que a nossa fábrica é criada para fazer casaco, né? Once the coats are made, the factory closes. E uma vez que o casaco é feito, a fábrica fecha. It's a good example, Esse actually. bom exemplo. Yeah. Because this world is actually created in order for the living entity to develop his spiritual or her spiritual body. Yeah. Yeah. Este mundo ele é feito para que a entidade viva possa desenvolver o seu corpo espiritual, Which is based upon an eternal relationship with Krishna. o qual está baseado na relação eterna com Krishna. So this is the product that the material world is designed to produce. Esse é o produto que o mundo material está desenhado para produzir isso. Same if you go to school. You don't stay in school forever, do you? You don't go to school forever. É como uma escola, mas você não fica na escola para sempre. You learn what you need to learn and you go out of the school. Yeah. Você vai aprender o que precisa aprender e sai da escola. You graduate, Você se gradua. So a factory similarly produces its product, people get the product, and then the factory is not needed anymore. A fábrica também, ela produz o seu produto e depois fecha. So the idea is the living entity needs to develop something, Então a ideia é que a entidade precisa desenvolver alguma coisa. That thing is there in a seed form, like a seed,
but it needs time to develop it. Aquilo Yeah. já está aí como uma semente, mas precisa de tempo para se desenvolver. Okay, the actual purpose will not be realized until the time has passed. You understand? Yeah. O propósito, de fato, Yeah. não vai ser compreendido até que o tempo não tenha passado. So right now we don't know what is our spiritual identity, what is our spiritual body, what is our relationship with Krishna, but we're developing that. Yeah. Agora, nós não sabemos qual é a nossa identidade espiritual, qual é a nossa relação com Krishna, mas nós vamos desenvolver e vamos entender isso. And the time that we need is the gift that we've been given, isn't it? Yeah, E yeah. o tempo que nós precisamos é o presente que nos foi dado. Here you have so much time, isn't it? It's like when in school they give you some homework and they say you have so much time, isn't it? You have to hand it in tomorrow or next week or sometime. They give you some time. A gente tem certo tempo. Quando você está na escola, eles te dão uma lição de casa, por exemplo, e te falam, você tem tanto tempo para finalizar, você tem que trazer ela de volta amanhã. And that time is the gift of the teacher or whatever, of the educational system. Please, in a week, have this essay written. Okay? Yeah. E esse tempo é o presente do professor ou do sistema educativo. Por favor, faça este ensaio numa semana. Você tem que escrever o ensaio numa semana. And you think, I've got a week. Yeah. E você pensa, tem uma semana. A foolish student, of course, won't actually try to write the essay until the very last day, isn't it? Ou estudante tolo, obviamente, não vai escrever o ensaio até o dia último. But an intelligent student thinks, I've got a week, so they use that time intelligently to produce a really good essay. Mas estudante inteligente, ele vai pensar, eu tenho uma semana, então ele vai usar o tempo adequadamente para produzir ensaio muito bom. So this is why knowing the purpose is very important, isn't it? Por isso que conhecer o propósito é muito importante. In other words, the material time is time with a purpose. Yeah. Em outras palavras, o tempo material é tempo com propósito. Yeah. Like with an examination, eventually they say, time is up, time over, isn't it? É como quando você está apresentando uma prova e em algum momento alguém fala, pronto, o tempo acabou. Please hand in your essays. Por favor, segure nos seus ensaios. And the foolish student thinks, I haven't finished yet. Oh, I'm not finished. You're still writing, isn't it? Yeah. Vai falar, eu não terminei, eu não acabei. But an intelligent student finished before the time was elapsed. I finished. Mas o estudante inteligente acabou desde muito antes do tempo acabar. Yeah, so time is very valuable. Então o tempo é muito valioso. When we return to our spiritual destination, we'll have lots of time. We'll have eternity to do whatever we want. Yeah. Quando nós chegamos ao nosso destino espiritual, nós temos a eternidade para fazer o que queremos fazer. But now we have a certain amount of time within which to perform a particular purpose. Mas agora nós temos uma certa quantidade de tempo dentro da qual temos que fazer propósito específico. And that purpose is a self-realization, to actually develop our spiritual body. E esse propósito é a autorrealização de fato, é desenvolver o nosso corpo espiritual. When the spiritual body is developed, we don't need the material world anymore or the material body. Quando o corpo espiritual está desenvolvido, nós não precisamos mais do mundo material ou do corpo material. Another example is a butterfly. Outro exemplo é a borboleta. They build a cocoon, Ela construiu seu casulo. And inside they're developing their butterfly body. E dentro ela desenvolve o seu corpo de borboleta. Meditating on it. Meditando. Eventually they break out of that cocoon, isn't it? Eventualmente ela sai desse casulo. And the butterfly, they don't need the cocoon anymore, E aí ela voa, ela não precisa mais do casulo. The time in the cocoon is over, finished, but it was an essential time. It was really important. O tempo do casulo acabou, mas esse tempo foi tempo essencial, muito importante. But once they're butterfly, they don't need the cocoon, they fly away, isn't it? Mas uma vez que ela se torna borboleta, ela não precisa mais do casulo, ela voa. Thank you, cocoon, but I don't need you anymore. Obrigado, casulo, mas não preciso mais de você. Okay. So material body, material world, we don't need it ultimately. Então, o mundo material e o corpo material, em últimas, nós não vamos mais precisar dele. We've been given this time to execute a certain purpose. Mas nos deu esse tempo para a gente executar propósito particular.
Is that okay? Yeah. Você entende isso? I try to come to some kind of conclusion in my ramblings. Yeah. Eu estou tentando chegar a certo tipo de conclusão. So, time. Yeah. Time is a tattva. Kala is a tattva. Yeah. Tempo é tattva, se chama kala. Yeah. A tattva, as I said, ontology means a discussion of the elements or the different entities that are required for a particular purpose. Yeah. Então, tattva, né, é uma entidade ou elemento que é preciso para cumprir certo propósito. Like the ingredients of a cake, you know? Como os ingredientes de bolo. So time cannot be defined in terms of anything but itself, you know? Então, o tempo não pode ser definido em termos de nenhuma outra coisa mais do que de si mesmo. Therefore, you know, apart from being dependent on the Supreme Lord, of course, it's an entity in itself, you know? It's dependent on the Supreme Lord, que obviously. depende diretamente do Senhor Supremo, é uma entidade. But apart from that, it's an entity in itself, you know? Mas além disso, é uma entidade em si mesmo. So it's a tattva. Então, tattva. So in the Bhagavad Gita, we 5 tattvas are discussed. No Bhagavad Gita se discutem 5 tattvas. Ishvara, the supreme controller. O controlador supremo. Jiva, the living entity. Jiva, que é a entidade viva. Jara, the material energy or property. Jara, que é a energia material, ou prakriti. Time. Kala. Que é chamado Kala. And finally, karma or activity. E finalmente, karma ou atividade. Among these 5 things, all of them are beginningless. This is an interesting. Entre essas 5 coisas, quase 4 delas não têm início. But one of them is not endless. Yeah. All of them are beginningless, without beginning, including karma. Okay. But one of them, karma, can have an end. Então, desculpem. É assim, dessas 5 entidades, todas elas não têm início, não tem onde marcar em que momento iniciou. Porém, uma delas tem final, que é o karma. In other words, you know, material activities can come to an end. Yeah. Em outras palavras, as atividades materiais podem finalizar. And being bound in the action and reaction of the material world, that can come to an end. Yeah. E a nossa enredamento, ou nosso estar presos nessas atividades, ações e reações materiais, isso pode acabar. One very powerful analogy, which I've given before, but is something to meditate on, is the 2 mirrors, you know, the 2 mirrors. A analogia que eu já dei antes para vocês, mas algo muito bom para a gente meditar nisso é como estar entre 2 espelhos. I don't know if any of you have watched the movie Inception, you know, Eu não sei se alguém de vocês assistiu o filme A Origem. In that movie, the girl comes between 2 mirrors and she moves the mirrors into place so that one is on one side of her, one is on the other. Naquele filme, a menina, ela entra entre 2 espelhos. So many of you have perhaps been to a barber shop. This is a common place where you might see 2 mirrors like that in a barber shop, you know, peluqueria. Muitas vezes isso nas cabeleireiras tem uma tipo na parte de cima, né? Tem esses espelhos. You have a mirror in front of you and a mirror behind you. Você tem espelho na frente e espelho atrás de você. So you get this strange effect whereby, you know, your image is reflected in the mirror in front, and which is then reflected in the mirror behind, which is then reflected in the mirror in front, which is then reflected in the mirror behind, and like this. So you get an infinite regression of reflections. Yeah. Então essa é uma imagem muito interessante. Você tem espelho na sua frente, que se reflete no espelho que está atrás de você, e que se reflete de novo no espelho da frente, que se reflete de novo atrás. Então você tem uma sequência de reflexos ilimitada. To get this, you need 2 mirrors. You have to have 2 mirrors. Para isso você precisa de 2 espelhos. So coming into the material world, the eternal living entity, who is eternally situated in the now, comes between 2 mirrors. Yeah. When you come into the material world, the eternal living entity, who is eternally in the now, in the present. Quando você vem neste mundo material,
a entidade viva, que ela se encontra no eterno presente, ela é colocada entre dois espelhos. It's like he comes in between these two mirrors. É Yeah. como que ela vem entre dois espelhos. What are these two mirrors? You O know? que são esses dois The espelhos? past and the future. O passado e o futuro. Okay, you need to meditate on this. Isn't it? A gente precisa meditar nisso. It's important imagery here. Yeah. É uma imagem muito importante. Yeah. When we leave the material world, come out of the materialist world, it's like coming out from between these two mirrors. The images in both of the mirrors disappear. It's gone. The past and the future both have gone. You E quando a understand? gente deixa Yeah. esse mundo material, é como a gente sair do meio desses dois espelhos. Então, as imagens que se refletiam no espelho desaparecem, tanto o passado quanto o futuro. It's like when the job is done, you close the factory. Isn't it? Yeah. Então, quando o trabalho foi feito, você fecha a fábrica. No need for the factory Você anymore. não precisa mais da fábrica. Yeah. So similarly, after the living entity has come to the realization of his spiritual identity with Krishna and developed his spiritual body, no need for the material world anymore, no requirements. Yeah. Similarmente, quando a entidade viva realiza o seu propósito e tem essa relação com Krishna, não precisa mais do mundo material. Material time closes down. O tempo material se fecha. Both the past and the future Tanto o passado quanto o futuro have gone. vão embora. All right? You Yes. understand that? Você entende isso? Okay, good analogy. It's É uma worth boa considering analogia. that. Yeah. You have to understand the living entity is always in the now, always now, in eternal A time. gente precisa entender que a entidade viva ela Yeah. está sempre no agora, no tempo Yeah. eterno. Our obsession with the past is as a result of the mode of ignorance. A Isn't it? nossa obsessão com o passado é resultado do mundo da ignorância. And the obsession with the future is as a result of the mode of passion. E a Yeah. nossa obsessão com o futuro é o resultado do mundo da paixão. Trying to achieve something. Yeah. Tentar alcançar alguma coisa. And the two things reflect each other, you know? E as duas coisas se refletem Yeah. uma a outra. Ultimately, the past is only a memory, isn't it? Em Yeah. últimas, o passado é apenas uma lembrança. If that memory is erased, the past is gone. Se essa memória... What? If the memory is erased, Se a memória é erradicada, o passado vai the embora. past is gone. It's finished. Acaba. Yeah. A fish has very little memory. Yeah. Peixe tem uma memória muito pequena. Yeah. So a fish swims down to the one end of the fish tank, you know? Então, peixe ele vai nadando até o final do aquário He forgets the other end of the tank. e ele esquece a outra parte do aquário. It's forgotten, you know? So a fish swims back to the other end of the tank. It's all new. It's like Então, o peixe a new experience. vai Isn't it? nadando até o outro lado do aquário Yeah. e é tudo novo, uma nova That's experiência. right. That's why a fish can swim backwards and forwards. It doesn't have any problem. It doesn't get But it's- bored or frustrated. É Yeah. por isso que o peixe pode nadar Yeah. de um lado para o outro do aquário Yeah. e nunca se aborrece, nunca fica frustrado. Yeah. A human being has a long memory, so we couldn't live in such a small space. Yeah. Ser humano tem uma memória bem maior, por isso que a gente não consegue viver num Yeah. espaço tão pequeno. But still, every time we die and we're born again, we forget, isn't it? Yeah. Mesmo assim, toda vez que nós morremos e a gente nasce de Yeah. novo, a gente esquece de tudo. And we do it all over again, isn't it? E nós Yeah. temos que fazer tudo de novo. Yeah. All the things that people do in this world. Todas Yeah? as coisas que as pessoas fazem neste mundo. Running after material things. You know? É correr atrás de coisas We materiais. forget. We've done that before. We did that a million times already. You've already done that 10 billion times already. Yeah. A Yeah. gente já fez isso milhares de vezes, 10 milhões de vezes, mesmo assim a gente Yeah. corre atrás de novo. How about something different? You know? E se a gente fizer algo diferente? How about Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, how long has that been? 1 hour and 40 minutes. Okay. Thank you very much. Muchas, muito obrigado. Muito obrigada. Muchas gracias. Yeah, thank you very much. Yeah. Thank you very much. Jai Bhakti Shanto Maharaj Hare ki Hare. Jai. Yeah. Haribo.